Okay, so இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற செஷன் வந்து லைக் I hope like and I get to see from the form submission that எல்லாருமே வந்து I think most of the people are currently working in some IT profession, and if they want to get started in design, how they want to get started. இன்னைக்கு வந்து லைக் we are not going to go in detail about the UI design as a process, but ஒரு சில மெயின் ஏரியாஸில் வந்து டச் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் UI design as such, and then how we can get started with that. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கிரியேட்டிவ் கேரியர்ஸ்ன்னு பார்க்க போனோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் வேர் இன் கிராஃபிக் டிசைன், UI design, ஃபேஷன், வீடியோ எடிட்டிங். இதெல்லாம் all this involves some level of creativity that requires from individuals to deliver whatever aspects they want to look at. For example, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அனிமேஷன் வந்து if there is an animation need, how what is the thought process behind the animation scene, அந்த சீன் எப்படி இருக்கணும், அந்த என்விரான்மெண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்கணும், அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும், அந்த கேரக்டரோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல் கேன் பி விஷுவலைஸ்ட் பை அ கிரியேட்டிவ் பர்சன். And in these careers, graphic design and UI design is where the area in which we want to look at. And that has also been a part of a creative career. So when I say like IT profession, I think some of the people are actually working as a graphic designer, and also like getting started in UI also, right? So when we say like a graphic design அப்படின்னா, okay, so just want to understand from the audiences a little more. எத்தனை பேர் இந்த செஷன்ல இருக்கிற, I think since we have very few people, how many people are actually working as a designer and a non-designer? Just தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? Can anyone respond to this? Yeah, sure. We can use the chat box. நீங்க வந்து chatல கூட ஷேர் பண்ணலாம். Just drop whether you are a designer or non-designer அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணலாம். So பெஞ்சமின் வந்து கிராஃபிக் டிசைனர்னு சொல்லியிருக்காரு. Yeah, Benjamin. Okay. Mugila, Jennifer, Prasad. Okay. I am a UI designer, Prasad. Mugila again a graphic designer. So we have two graphic designers here. Okay. I'm not a designer. Okay. Not a designer. Okay. Okay. So I guess like so we have a 15 yeah. Okay. Yeah. So yeah, I think we got some two graphic designers, one non-designer, one UI designer. Okay. So okay, to get started, first one there, like if you want to understand what is graphic design, what is a UI design, graphic design applies where it is going to. Okay, first we can understand what commonalities or like ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து when you are working on a graphic design, it also applies for a UI design in terms of the creativeness in which you think about a concept. For example, if I want to design an advertisement for a graphic designer itself, what kind of a concept I want to put in the graphic? எப்படி வந்து மக்கள் அதை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க when someone who is looking for a job, அவங்க வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்க்குறப்போ வாட் இன்ஸ்பயர்ஸ் தெம் டு அப்ளை இஸ் வாட் த கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் is the same for a graphic designer and as well as a UI designer. But the graphic designer, what does is he works for certain mediums. For example, இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து it can go in a newspaper, or it can go in a magazine, or it can go in some online online magazines, or like pamphlets or leaflets. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஃபிக் டிசைன் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ இட் ஹாஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் மீடியம் ஆஃப் டெலிவரிங் த கண்டென்ட். அண்ட் இப்போ நீங்கள் ஓகே ஸோ த காமனாலிட்டி இஸ் த கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் யூ புட் இன் to design the idea or to design the concept in which you are thinking for a theme. And the theme on the example is advertisement for a graphic designer.
And another commonality is like while designing the layout, and again, any advertisement or any design that falls in certain areas in which we are creating the design. So இப்போ நம்ம அந்த டிசைனை கிரியேட் பண்ணுறப்போ it has got the typography, it has got the colors, and it has got the composition of the UI, and it has got hierarchy in organizing the content. Hierarchy அப்படின்னா like what is the size in which we want to have that visual, what is the size of the typography of the headline, what is the size of the typography, the content in which we are going to talk about. அதில் வர சிடிஎஸ் கால் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ், எக்ஸாம்பிள் லைக் your send your profile to this email ID. ஸோ அதனுடைய சைஸஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல் த கம்போசிஷன் ஆஃப் த லேஅவுட், ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு லுக் லைக். இட் அப்ளைஸ் த சேம் ஃபார் யூஐ டிசைன் ஆல்சோ. So the creative thought process, the layout, the typography, the colors, the organization of the content, all exactly like it works the same way, relevant to the medium, but relevant to the medium, but the medium in which the content is going to get transferred is different. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில காமனாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்தோம். பட் த நான் காமன் ஐட்டம் இஸ் for a graphic design, as I said, it is going to be like static and non-interactive. That is, இப்போ நம்ம வந்து if you are sending out an advertisement in a magazine or a newspaper அப்படின்னா, customers can actually look at the advertisement and they can get get an emotional connect when that creative is so highly connected with the end customer, or how we can influence with a one way of communicating the content. So that is all. Okay, so that is what I mean. It's a static and non-interactive. So that is the key differentiator or the key line of difference between a UI design. What we do in UI design is, UI design is all about an interactive medium. Okay, so இப்போ நீங்க வந்து இப்போ இதே like I'm just presenting this screen to the user and I have this presentation, this PPT, and when I hover over this particular element on the screen, it is telling me something that I am hovering over this particular element. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஜாப் ஆஸ் அ யூஐ டிசைனர், வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இஸ், ஆன் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை ஹவு இன்டராக்டிவ் வி கேன் ஏபிள் டு டிசைன் that can helps the user to understand what I am actually doing on the screen. So நான் ஒரு யூசரா, so assume like these are all the design elements which the designer of this tool has created. So when I'm going to hover over this and when I look at this icon, this means that it is an image related element, and when I'm going to hover over this, there is some changes which is happening on the screen. So UI design objective வந்து to design visual elements that is aesthetic அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும். தட் இஸ் லைக் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் அஸ் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனல். In graphic, the one of the key advantage as a graphic designer is there is no specific limitation that it has to be in this form. I mean, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆடியன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் புரியணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோடைய டிசைன் கான்செப்ட் வந்து இருக்கணுன்ற ஒரு லிமிடேஷன் மேக்ஸிமம் கிடையாது. பட் யூஐ டிசைனில், பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸ்பெசிஃபிக் மீடியமில் போகுது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸஸ்க்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஒரு ஆடியன்ஸஸ் போய் ரீச் ஆகுது. But when we are working on an interactive medium that can go to the entire world, anyone anywhere from the world is going to use this application or going to use this user interface design. So then அப்போ நம்மளுடைய டிசைனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து it has to be common
and that it has to be that has to be telling what exactly it is by even different set of users also. இப்போ ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிலேருந்து ஒருத்தர் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, லுக்கிங் at this particular icon or looking at this particular design should be able to understand what this means to me. The language can be different. இப்போ பிக்சர் அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து that can be in a different language. பட் இந்த எலிமெண்ட் வந்து இப்போ இமேஜ் மாதிரி ஒரு ஐகான் இங்கே இருக்கு. This element has to be will be the same, and this tells that it is an image. So UI design ஓட objective வந்து how we can design visual elements that can help the user understand what he is doing on the screen, which is aesthetic, beautiful இருக்கணும், and at the same time functional. It has to be in a way that he can able to use it, understand by means of understanding it. That is what that is what we mean it as a UI design. And that is, again, as I said, it is a dynamic and it is an interactive medium. So I'm going to interact with any of the design elements which I've actually used as a customer. So any doubts so far? I think we are good, Balaji. We can Okay. proceed. Sure. Okay. Okay. So one of okay. So this is one of the key, maybe I would say, like key things which we need to consider as a designer in a digital medium is we should design or like our design should help the user to use the product. It is not, it should not be like just the design where the user can just see it, feel happy about it. It is not. I should make in any digital medium, in a website or in a mobile application or in a web application or in a kiosk, or it can be in any digital form. I should, okay, so that is what one of other differences which we can able to understand the UI design and the graphic design. In the graphic design, I'm just going to look at this, let's say like I'm getting an advert in the paper. It is not mandatory that I need to take some action on it, because that is a static medium where I don't have any options to interact with, or it is up to the user. But when we are designing for an user interface which is going to be, which is intended to use, it has to be in a functional way. People should understand the design idea which you have put in on the UI, and people should start interacting with to do certain things. It can be like sending a message, or it can be like composing an email, or tapping on the like button. Okay, one of the best example which we can say is like hitting the like button. So there are like, for example, in either Facebook or Instagram, there's an option to like. So there is an option for like which is exposed, which is explicitly available, and as well as you can able to see the number of likes along with other emotions from other users also. So when I'm going to hit like, the UI will tell me that I hit the like button with a small animation, or like kind of an splitting of that particular button, kind of an animation, which tells me that I've actually hit the button called like. So that is what here we see. It is not just the prettiness of the UI, but people should start using it. That is what. So that's what a good UI design. That is what a good UI design is. Sir, hey, Alexa, I have one doubt. Mm-hmm. Sir, you said Instagram, right? Mm-hmm. Behind the Instagram, there is some coding, right? Yes, definitely. So we should learn some coding for the upgrading ourselves for the graphic designer, right? It is, for example, like whatever the UI components. Okay, so in graphic, it is the
It is the designer who designs the graphic concept and sends out for printing, right? And it is going to get printed out, or it is going to be in any static medium. But in UI design, there is a development collaboration is required. நமக்கு வந்து ஒரு டெவலப்பர் ஹெல்ப் பண்ணணும் டு அச்சீவ் வாட் வி ஹவ் ஆக்சுவலி டிசைன்ட் இன் த யூஐ, கரெக்டுங்களா? அண்ட் தென் ஒன்லி லைக் வாட் வி ஆக்சுவலி சி இன் த யூஐ இஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் in the form of an interactive interactive screen. ஸோ உங்களோட கொஸ்டின் வந்து ஷுட் ஐ நீட் டு நோ கோடிங் ஆல்சோ, கரெக்டா? Yes, yes, yes. Okay. So it is understanding the basics of the coding is actually will actually help you to design a better UI, because in graphic you can put across, you can design whatever the thought, whatever you think. But in a UI, if you want to build certain items, for example, if, let me show a quick example. Okay. Okay, so I'll just make a small login box. Okay, Okay. and I am going to say like this login box has a email ID field, okay, password field, and okay, a button for submit. So in this, so while designing this particular screen, if I want to say I want to bring in an additional idea, how I can make users to remember the password. So இப்போ நீங்க remember the password அப்படின்னா, here you would have seen certain areas, certain applications where you get to see a kind of a small eye icon here. To remember the password, or like to see the password which I'm actually typing in, because I don't want to, right? So இப்போ உங்களுடைய essence வந்து, if I want to place this icon, so as a UI designer, I want to have this icon inside this field. So what would be the complexity involved in developing this particular password field? Then you have to wear the hat of a developer to think how it will work when I'm going to place inside this field. என்னுடைய பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், என்னுடைய இதே மொபைல் வந்து வெப்பில் பார்க்குறப்போ நான் எப்படி வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணணும், மொபைலில் பார்க்குறப்போ இந்த ஃபீல்டை வந்து நான் எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும், இந்த ஐகானோட பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எங்கே இருக்கணும். So understanding the basics of development really helps the designer to design what can actually we can bring it to life. So it is, so I can, okay, say like I want to have a graphic here. Okay, so it is a small graphic that can help me to bring some brand value on this login screen. Okay, so it is a placement above this field. Okay, so I can directly place it here. But if you say no, I don't want this field, I don't want this image to be above this field, I want this image to be in this way, for example. Okay, so when I say I want this to be behind this text box, okay, so then here so then here it brings a complexity in terms of development, and as well as it is not a good UI, because we are not actually getting what it has been designed when you are hiding inside, when you are hiding or some information behind a field which the user is going to key in. Okay, so back to your question, understanding the basics of the HTML, the CSS,
will really help the designer to design what we can able to achieve it in a very realistic terms. Okay, sir. Thank you. Okay. And it is also not mandatory that we need to we need to definitely go through the coding process, but having a hat on the developer, it will help when you're actually in the in UI, when you're completing the UI work and handing over to the developer, you need to work along with the developer how to achieve this. இப்போ இப்போ இதே வந்து இப்போ இதே இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்கு, சப்மிட் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த இமெயில் ஐடியை வந்து நான் கிளிக் பண்றப்போ என்ன இந்த யூஐல Sir, screen is not visible. Are you presenting the screen, sir? ஐயா No, right? நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தெரியுதுங்களா? Sir. நம்ம இதுல போய் பாருங்க, அந்த பீப்புள்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், அதுல பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் see his screen. யா, அதுல நீங்க அந்த பீப்புள்னு சொல்லிட்டு ஒரு 7 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐகான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து இங்க மென்ஷன் ஆகும். அதுல யூ கேன் see like X Factory design presentation. Okay, okay. Okay, thank you. Okay. And we can have the chat questions in the end also, Balaji, if it is something not related to the slide that you are presenting. Okay, sure. Just a suggestion. Yeah. So இப்போ UI design வந்து like coming back to our discussion, so when we are working on a UI design, okay, so it is not just handing off the UI design to someone who is going to build it. So you will be working along with the development or with the developer to execute how or what will be the reaction this email ID field has to be when the user is going to click on or tap on this field. இந்த ஃபீல்டு வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், இந்த ஃபீல்டு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து எனக்கு இமெயில் ஐடி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டரோட டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கும். ஸோ வென் த யூசர் இஸ் கோயிங் டு ஹிட் ஆன் திஸ் இமெயில் ஐடி ஃபீல்டு, இதனுடைய பிஹேவியர் வந்து எப்படி இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ வில் பி டிசைனிங் and as well as you will be executing along with the developer as like what you have actually designed. Okay, so coming back to the slides. Okay, so here just to give a okay relational between I'm actually using the term UX. I just want to give a basic understanding to the UX also over here when we are talking about UI. Okay. So graphic, as we said, like it is more focused on the graphical elements of the design, the concept, the theme in which we bring it, we want to bring it. The UI and the UX is more focused to the user in which we are designing. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைல் ஆப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு மொபைல் இட் கேன் பி லைக் ஒரு சிம்பிள் மொபைல் ஆப் லைக் ஷாப்பிங். இப்போ நீங்கள் ஷாப்பிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மொபைல் ஆப்பை நீங்கள் எடுக்கிறப்போ, வி கேன் டேக் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆர் அமேசான். ஸோ ஹவு ஆக்சுவலி லைக் அவங்களோட டிசைன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, வாட் த கஸ்டமர் வில் எக்ஸ்பெக்ட் வென் தே லாகின் டு தேர் மொபைல் ஆப். ஸோ இப்போ நான் லாகின் பண்ண உடனே வெதர் ஐ வாண்ட் டு எனக்கு வந்து லைக் டாப் ஆஃபர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து எனக்கு வேணும், ஆர் எனக்கு வந்து நான் லாஸ்ட்டாக என்னென்னலாம் சர்ச் பண்ணியிருந்தனோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு வேணும், ஆர் நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது எல்லாமே எனக்கு வேணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து சென்டர்ட் அரவுண்ட் த யூசர். இப்போ கஸ்டமர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை சென்டரில் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களுடைய நீட்ஸ் என்ன, அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் தேவைப்படும், என்ன தேவையான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் தே கேன் மேக் அ பர்ச்சேஸ். ஸோ இது எல்லாமே பற்றி பேசுகிறது தான் வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து ஒரு ஃபோன் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பையோ வெப்சைட்டோ யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க.
சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க, ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க. அண்ட் அகெயின் அதனுடையே வந்து ஒரு ஆக்சசரிஸையோ இல்லை ஆக்சசரிஸ் இல்லாமல் கூட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் இன்கேஸ் லைக் த ஃபோன் காட் டெலிவர் டு யுவர் ஹோம். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு ஜேர்னி. அண்ட் இப்போது அந்த ஃபோன் வந்து இன்கேஸ் லைக் இஃப் தெர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் வித் த ஃபோன், வாட் யூ வில் பி டூயிங் இஸ் யூ வில் பி அகெயின் ரீச்சிங் அவுட் டு த கால் சென்டர் ஃபார் த சப்போர்ட் டீம் to report your issue and get a new phone for the same offer of the price what you are paying. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ஓகே இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பையர் ஜெர்னி ஃபார் அ ஃபோன் இன் அ வெப்சைட். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட். ஓகேங்களா? த டச் பாயிண்ட்ஸ் வேர் த கஸ்டமர் இஸ் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் திஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து he would have actually used the mobile phone or the website in a mobile or the website in a web medium, either a desktop or he might be using a mobile application. So that is where the first touch point in which he is going to interact with a brand called Flipkart to buy. Okay, so that is the UI in which he is going to look at to interact. Second, he is going to search for the product. Okay, so while searching, how I want to present the information to the user. Okay, what kind of design elements I can use it on the UI for the customer. Let's say like I'm getting 10 phones and I'm going to get a wish list or a add to wish list option for each and every cards or for each and every phones which is there on the search results. So idellame undu, that is where okay. So let me talk about the entire journey at once. Okay, so that is another touch point. The buying, tapping on the buy button is another touch point. Okay, payment is another touch point. Okay, so tracking the phone until it reaches you is another touch point. So idellame undu, it is a combination of the wholesome, the combination of all aspects of the design elements where the user is interacting with is about the UX. இதில் how you are actually presenting a design. For example, like நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபோன் சர்ச் பண்ணுறப்போ ஃபோன்ஸோடைய லிஸ்டிங் வருது. இப்போ அந்த ஃபோன்ஸோடைய லிஸ்டிங்கில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு பிரிங் இன் டு மேக் த யூசர் இன்டராக்டிவ். இப்போ நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபோன் பார்க்குறீங்க, ஐ கேன் ஏபிள் டு see the phone in a different perspectives, front, back, rear. So I can நான் அது எல்லாமே வந்து I can just look at from the card itself. Okay, I can look at the product title or like the phone name or the brand, அதனுடைய ப்ரைஸ், அதுக்கு வந்து வேற என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம். தட் இஸ் ஐ கேன் மேக் திஸ் ப்ராடக்ட் add to my cart so that I can come back little later to look in detail about this product. Okay, so when you are working on a UI, so what is very essential for a user at that particular time is going to be the input for a UI designer to design a screen. So that is where like emotional, here we are talking about the emotional design. Emotional, as I said, like it is going to be even in graphic also you can able to bring emotional aspects in the design that applies for you both, for both categories also, the UI and as well as graphic. It involves a creative thinking, and prototyping is a phase where it is more specifically involved in UI design. Okay, so before prototyping, maybe we can talk about a little on the UI design or basics of the பேசலாம். So here, so far what we have seen is looking at the different career aspects in the creative field, key difference between the graphic and the UI, and we have talked a little more about some examples in the form of a login screen, how or understanding how to design a screen, considering the different aspects in terms of development as well. And we spoke about the emotional connect between graphic and UI. Okay, so to start with, as a UI designer, the basic principles are: first, to understand
where we want to, okay, which medium in which we want to design the UI. It's, is it a web or it is a mobile? If it is a web, we need to understand, for we need to understand at first என்னென்ன, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, we cannot just create an artboard and go directly designing a screen. Okay, so we need to first have some certain basics setup, that is screen size. இன்னைக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா 1366, that is உங்களோட screen resolution. Most of the across the world, இது வந்து ஒரு basic statistic which is also available. I think long back, or 6 to 7 years முன்னாடி 1024 or 1024 was the maximum screen resolution which has been used across the world. But இன்னைக்கு people are actually using TVs also to use some information. Okay, so இன்னைக்கு screen resolutions வந்து it has gone very big. So we have 1024 as the very minimum. We have 1280 screen resolution. We have 1366 as a screen resolution, 1920, and it goes to others also. So while designing a UI for a medium, you need to first understand which size is the very optimum size to create the design. Okay, so இப்போ நம்மளுடைய target segment of the users is going to be like India specific அப்படின்னா, what is the moderate screen sizes where it has been used in India, or like or if you want to make it very generic, either we want to go ahead with 1280 or 1366 as a screen resolution which we need to have for the design. So this is one of the key aspects as a designer, to have a size set based on which we are going to work on the design. Okay. So whatever the design in which you work, for example, like let's say I'm going to create whatever the design you are going to do for a UI. It starts with the graphical aspects of it. That is, if I'm going to, okay, I as a UI designer going to design a splash screen for a mobile application. Okay, so here splash screen abino. So here we'll have, let's say, like okay, this is going to be the splash screen, and here we need some graphical way to engage the user that they've actually opened up this particular mobile app. Right, so here though it is a mobile UI design, you will definitely encounter a graphical thought process, or you need to bring in a graphical thought process over here to convey the idea of this mobile application. If it is a shopping mobile app, let's say, like it's shopping, okay, the mobile app name is shopping, then what we can also bring is like some products related to groceries, or some products are related to packages, and all those things you can bring in just to bring a flavor for this app. So it doesn't mean that UI is entirely a different aspect than a graphic. In UI design, you will encounter scenarios to bring the creative graphical thought process here. So இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ஒரு graphical elements தான் இது எல்லாமே. ஸோ உங்களுடைய அந்த ஐடியா that how you can able to bring that elements over here, எப்படி வந்து மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த டிசைன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். either it can be like ஒரு பாஸ்கெட் மாதிரியான ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கலாம், ஒரு what we can do a lot over here. So what can be engaging, because இப்போ ஒரு ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா, so this splash screen is going to be for 2 or 3 seconds. இப்போ இந்த 2 or 3 secondsல
customer because he is going to look at this mobile app, right? So he is going to look at when I'm going to start using this app. So how engagingly you can design the graphic is what the idea behind this particular screen. So this is a graphical element which you need to bring in a graphical hat, or like while designing a UI you need to bring in a graphical hat over here to create the element that conveys the idea or the theme behind this shopping app. Okay, so the next you will have the next screen maybe like a screen where you get to see menu options where you can look for a lot more categories to search, or you'll have a banner that conveys some offer, and it will be like it'll be an interactive way where it slides in. There are other banners also, like where you can slide in and see what are the different information. Here you have another product. It's all a clickable area where I can tap and I can go to that particular category. There are some other links which has been placed here. Okay, so here we spoke about the graphical aspects. Here we are going to talk about on the UI design. If I want to design a banner that is going to slide, or if I have multiple banners to show, how do I show that banner using a very less space constraint? I want to have an icon that has to be tappable. Okay, I want to, so this is a click area, this is a click area. So this is a click area. The click area is going to be an icon and a text, an icon and a text. So then how this design element is going to look like? Because over here when you are creating an UI, consistency plays a key, and that itself helps the user understand. If I design a card with an icon in one particular color tone and a typography in one style, if I'm going to follow the same, it means very easy to understand by the end user that these are all the areas where I can tap in and I can go. So these are all the clickable areas. Okay, so consistency is the next aspect which you have to consider while creating a UI design. The next is the color tone in which you are going to use. For example, if you are going to work for a brand, those brands will have a definite brand color guideline to follow, the color palette in which we want to use. So in UI, like you also need to consider the accessibility standpoint. That is, what will be look like? Okay, I can show this. I can take this as this example. Okay, so this is a color which you see, and this is another color which you see, and there is a text inside it, and it makes it very easy to read through this text in this particular design element called rounded shaped button. Okay, because the color contrast between the text and the background is very clear. Let's say like what happens if you see, if you have this kind of a this kind of a concept. Okay, so which makes it very easy to read, is this one or this one? Absolutely this one, right? Because here the color contrast between the font and the background is not so clear, and it takes a little harder time to read. Assume like you are designing a mobile application that is going to target different user groups அப்படின்னா மேபி ஒரு 20 வயசுல இருக்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவலும் அந்த மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் லைக் ஒரு 45 இல்லைன்னா ஒரு 50 வயசுல இருக்கிற ஒரு பெரியவங்களும் இந்த மொபைல் ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா how it has to be. Okay, so இப்போ பெரியவங்க அப்படின்னா லைக் அவங்களுக்கு வந்து சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம். மேபி லைக் ஐ சைட்ல வந்து கேன் பி லைக் சர்டன் சரியா பார்க்க முடியாம இருக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல
இந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து லைக் accessibility அப்படின்ற ஒரு வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மேபி லைக் we can have it on the next sessions. Accessibility அப்படின்னா how easy it is to read through for this particular element. Okay, what is the weightage of the font color versus the background color? So how is this one and how is this one? ஸோ இப்போது இதை வந்து கொஞ்சம் வயசானவங்க பார்க்குறப்போ அவங்களால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இதை படிக்க முடியும் ஆக்சுவலாக. ஆனால் இதை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக படிக்க முடியும் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி கிளியர். அந்த கலர் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து இட் மேக்ஸ் இட் வெரி கிளியர். Okay, so talking about the color contrast and the fonts in which we will use it for the web. So நீங்கள் கிராஃபிக்கில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ there is no specific there is no specific conditions that we need to go with this font because it is a graphic and we want to make it very engaging using different type of styles. The same applies here in UI design, but with a little difference. I mean, when you are working on, okay, so when you are working on a graphical heavy screens on a UI design, over there you have you don't have any limitations on how to or like how to use the fonts because it is going to be a kind of a static image and it wants to convey the brand idea. But when you are working on a screen that has got some contents inside it where the user is going to interact with, it has to be readable. Readable abdina, and again it has to readability. When we say like a font, we have two different font types, right? Serif and sans serif. Serif, I mean fonts with sharp edged fonts, and sans serif is it is not sharp, it is kind of an unsharp fonts. So in UI, it is more suggested to use sans serif fonts for all the content font sets we use on the UI. For any graphical aspects, we can go with a different font variants also. It can be a combination of serif, sans serif, but any content fonts, any link, any title, any paragraph content, we need to follow sans serif font category because the readability of the fonts is easier for users, and this is also being identified from a research which has been done by different set of companies also. So we have seen, so so coming back again to the fundamentals of the UI. So to which the first one is like to which medium we are designing, is it a mobile or a web? So web, we have seen the different resolutions on a mobile, and again mobile has got its own different resolutions also. One starts with 375 pixel width to tablet or like a phablet or tablet also. So considering the size in which we are going to design the UI is the first criteria. The second is the consistency in terms of how we are going to use the colors, how we are going to place the fonts, how we are going to design the elements as such. Elements, one example is like if you are creating an icon for this particular section and with the text below, the icon is of the icon is designed with two colors. The same has to be followed, and the icon is line based icon. Okay, the same has to be followed for other click area as well. The same line icon, the same two colors, and the same and using the same typography. So that is what I mean as a consistency. Okay, so that is the second one. The third one, the color palette which we use has to be like there should be more contrast, more readable, focused, easier to read. Okay, so that is the third one. The fourth one, the typography you choose to design the UI.
So yeah, I think when you have these basic items as such, then I think you are good to start with creating any UI design. It can be like for any digital medium as well. Okay. So here I want to have present this slide. Okay, so maybe this is here we. So this is a slide that talks about the entire UX research process. Okay, so sorry, the entire UX process. Just a minute. I let me just connect my charger. Sorry. Okay, Balaji. I hope you can able to see the screen now. So am I visible? Yeah, yes, Balaji. Okay. So here, this slide is this is just to give a holistic view about the UX process. Mm, okay. So the UX process as such starts with collecting or understanding the user. Okay. So wherein which I talked to you about what is the UX as such, and how we should start designing the UI. Okay. So the first process, so the first activity of the UX is understanding the user, what is the needs, wants, and what is actually required for the user. So the second is to analyze, like understanding the user needs, what are the different thought process, or what are the different features the customer would need when they are starting to use our platform or the product. So the third is the phase where where the UI designer phase comes in to generate different set of ideas for a feature. For example, if there is a need for an upload of a document, okay. So uploading is a feature in which we are thinking to bring into our app or into our web. Okay. So for the upload feature, what are the different ways in which we can bring it? Either it is going to be like whether the UI is going to be like just a text box with a browse button, or we want to have drag and drop thought process to upload to upload a document. So those are all the design ideas in which the UI designer will come up, or UI designer will generate a different set of ideas to convey how this use case can look like, or how this need can be fulfilled to the user, is what the is where the designer starts to come in. And prototyping is a phase where it is an extended phase of a designer, wherein we'll not just design the UI, we will start putting together in a form of a click through. Click through, I mean, it is just the screens which I have designed is going to be stitched together, and see how it is going to look like when I'm going to use in the mobile app. Okay, so just experience it. If I'm going to design a mobile app, let's say like three screens, I'm just going to put those three screens in the mobile app and see how it is going to look like, how it is actually working. Whether I'm going to whether I can able to easily tap button which I've actually designed, whether it is small or whether it is big, and the icon positioning, is it correct? Is it in line with the entire screen or not? Whether how much spacing I need to give,
how much padding space I need to maintain for each and every sections. So all these things you can able to really understand when you do a prototype, when you design the screen, build those screens in the form of a click through and try using it, then you can see the real difference. And user testing, so this is where like after we design those screens, we will take it to the end users to understand what they feel. So we actually started with understanding the needs of the user, and then we started putting together the design ideas in the form of a real UI design, and we created a click through. And whatever we design, how it is getting aligned with the real expectations of the user is where we go test with the real customers and see what is their feedback and what changes we need to do in the existing design, is where the UI is where the user testing comes into play. So, so I hope like you can able to really understand at least a certain level of difference between the graphic and what we should be doing in the UI design. Is it correct? Can I assume that? Yeah, I believe yes. From my point of view, I could very well relate. Okay, graphic design approach எப்படி இருக்கணும் and UI approach எப்படி இருக்கணும் as a UI designer இந்த மாதிரி we have to think அப்படிங்கிறது அண்ட் டிசைன் பண்றதுக்கு முன்னால இவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதே இட் வாஸ் பிட் ஷாக்கிங். டிசைனுக்குள்ளே போகல நான் ஒரு Yeah. டிசைன். இப்போ என்னோட மாடல் எல்லாம் டிசைன்ங்கிறது என்னன்னா டைரக்டா டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது தான். பட் அதுக்கு முன்னால வி ஹாவ் டு ஃபாலோ சோ மெனி திங்ஸ் அண்ட் நிறைய விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வி அண்டர்ஸ்டுட். Any questions from audiences? I expect more questions, especially from Benjamin and Mugila, since they are into graphic design and they have interest on user interface design as well. So, அவங்களுக்கு இன்னும் questions நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். Feel free to ask any questions over here. Benjamin, okay. Prasad, Mugila, Jennifer, and Prasant. We have very limited audience, so அதனால உங்களோட questions வந்து like whatever the questions you have, we can also easily discuss here. ஆக்சுவலா இந்த டைம் டிசைட் பண்ணதே வந்துட்டு இதுக்காக தான். வி வாண்ட் லிமிடெட் பீப்புள். இப்போ நான் ஈவினிங் 6 o'clock அப்படின்னா சும்மா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க, நான் அப்போ வந்து எல்லாரும் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. பட் எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் செஷன் இந்த டாபிக்ல வந்து என்ன அப்படின்னா பீப்புள் ஹூ ஆர் ரியலி ஹேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பியாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹூ நீட் டு லேர்ன் திஸ் டாபிக், அவங்க ஜாயின் பண்ணுங்கிறது தான் வந்து என்னோட பிரைமரி மோட்டோவா இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் விசெட், அதுவும் சண்டே இயர்லி மார்னிங் 7 AM ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் வேணும். அந்த டாபிக் உள்ள ஒரு பர்சனல் நீடு இருந்தாதான் they will join அப்படிங்கிறதுக்காக தான் we decide and good to see we have 4 people. even நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 2 to 3 தான். so 4 people join, it's nice. so we are open to your questions now, Mugila and Benjamin, Prasad and Jennifer. Sir, sir, is the company is expecting any kind of qualification for the UI designer? As a UI designer, okay, so it is not just the first point is not just a UI designer. For any designer, a portfolio is the first very best need, or which is the expectation from any company. So உங்ககிட்ட வந்து ஒரு நல்ல ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ வேணும். If you are a graphic or you are a UI designer, so you should build a good portfolio. If you are in UI, you should have been designed for presentations, or you should have been designed for websites, mobile applications, web applications. So இதனுடைய portfolio வந்து is what the first expectation from any company. And the second is, and again, the experience. And the third is, you should be able to understand the basics of the UI design or the fundamentals of the UI design.
maybe it can be like they can evaluate this in a call, or they can evaluate this with an assignment also. So very simple, three things. One is the portfolio. The second is like, and again, even the experience is also not the very high priority. Okay, unless you get to a real understanding of um, the design or the fundamentals of design, like you can also get started as an intern, or you can get started with some company as a fresher also. So good portfolio and understanding the fundamentals of basic design is the first expectation from any company. And to build that portfolio also, we don't need to work in a company. நம்மளே வந்து dribble account, நம்ம dribble account will talk for us. Yeah. And again, yeah, please. இப்போ நம்ம டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கோம் அப்படின்னா, then we need that scope, அதில் ஒர்க் பண்ணணும், அதை டெப்ளாய் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் டிசைனருக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் தேர் ஓன் வேர்ல்டு. அவங்களோட கிரியேட்டிவ் தாட்ஸை வச்சுட்டு they can build, and it's all about how well we showcase our portfolio. That is more important. And குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, நான் டிராவல் பண்ணதுலேயே நிறைய பேர் வந்து டிகிரி லெவல்ல அவங்களுக்கு பெருசாலாம் இருக்காது, பட் டிசைன்ல வந்து வேற லெவல்ல இருப்பாங்க. They are rocking the show. அதனால ஐ பிலீவ் டிசைனிங் அப்படின்னு வர்றப்போ குவாலிஃபிகேஷன் will not be a blocker. Means degree will not be a blocker for them. Whatever the degree you have, it's all about the portfolio. Yeah, even like if you say I have worked, so I did my BSc physics, and I joined in arena animation because I got some interest towards design. So na arena animation la வந்து like ஒரு design course முடிச்சேன். I think it's around 2 years design course. While நான் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கப்போவே வந்து அரேனா அனிமேஷன்ல கோர்ஸ் முடிச்சேன். இட் இஸ் நாட், அண்ட் அகெயின் டுடே லைக் இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து டிசைன் கோர்ஸ் படிச்சு தான் வந்து டிசைனர் ஆகணும் அவசியமே இல்லை. இட்ஸ் அகெயின் யுவர் பேஷன் தட் லைஸ். ஏன்னா நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, வேர் மெனி ஃப்ரீ கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். நீங்க வந்து கோர்சஸ் எடுத்துட்டு அண்ட் டூல்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அண்ட் தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அண்ட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி பிகம் அ டிசைனர். அண்ட் ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட், எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டிசைனரை ஹையர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா what will be the first expectation, whatever I told you, portfolio இருக்கணும் and basic understanding of design இருக்கணும். The third point, actually நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன், a designer resume should be definitely a differently designed resume than the like traditionally available resumes. இப்போ உங்களுடைய resume name, email ID, phone number, and again my objective, and again like நான் இந்த ஏரியாஸ்லாம் நான் இந்த கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆர் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பேஸ்டாக ஒரு ரெசியூமாக இருக்கவே கூடாது ஒரு டிசைனரோட ரெசியூம். பிகாஸ் தட் இஸ் தி கீ டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் தேன் அதர் ரெசியூம்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு டிசைனரோட ப்ரொஃபைலை ஹையர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு 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 டெவலப்பரோட ப்ரொஃபைலை ஒரு டெவலப்பரை ஹையர் பண்ணுறதுக்கும் ஆர் லைக் ஒரு 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 ஃபைனான்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹையர் பண்ணுறதுக்கும் தேர் ஷுட் பி டிஃப்ரென்ஸ்ல. when we say நம்ம வந்து ஒரு டிசைனர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேர் வி ஆக்சுவலி மேக் அ ஸ்டாம்ப் இஸ் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ரெசியூம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் அ டிசைனர். ஓகே, ஒரு ஹெச்ஆர் கிட்ட வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்போ they are going to look at your resume and they are going to make a decision. Okay, in just 3 or 4 seconds la வந்து how you can able to impress as a designer is where you will actually get a job. So நான் ஹையர் பண்றப்போ I will look at in this way, okay, what a designer makes it. Okay, அவங்களுடைய ரெசியூமை டிசைன் பண்றதுக்கு whether they are actually spent time or not. ஓகேங்களா? So I think that is also one of the expectation from the company will be. Okay. Any other questions? Hi. Hi. Hi, Prashant. Yeah, I can ask a question. Yes. Hello. Hello. Yes, Prasant. Yeah, I am a UI designer. Now I just இப்போ நான் UI designer இருக்கேன். இப்போ ஒரு இது கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன், அதுக்கு வந்து ப்ரோட்டோடைப் கேட்பாங்க. அவங்க கேட்கறது வந்து UX, இது வந்து ஒரு இதில் பண்ணிக்கிட்டு கேட்க சொல்லுவாங்க, ஒயர் ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க.
ஓகே. பட் வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் நாலேஜ் அவ்வளோ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்காண்டி நான் வந்து நார்மலாக கோடிங்லேயே அவங்களுக்கு இது பண்ணிடுவேன். இப்போ வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஒயர் ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க. அது வந்து நான் பண்ணுறது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக, இல்லாட்டினா வேறு ஏதாவது டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒயர் ஃப்ரேம் அதெல்லாம் பண்ணலாம், ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ்? Okay, I think this is a good question. So, Photoshop on the like, and again, till few years back, we had இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து டூல் செட்ஸ் வந்து லைக் எங்க அப்பலாம் குடிச்சுக்கலாம் சொல்ல மாட்டேன். டூல் செட்ஸ் வந்து லைக் அடோப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் ஃபோட்டோஷாப் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டிசைனரா. பட் இன்னைக்கு நிறைய டூல் கிட்ஸ் வந்திருக்கு. அடோபி எக்ஸ்பி இருக்கு, ஃபிக்மா இருக்கு, ஸ்கெட்ச் இருக்கு. ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வயர் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோடைப்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ். வேற ஃபோட்டோஷாப் எல்லாமே வந்து இமேஜ் பேஸ்டாக ஹெவியாக இருக்கிற இமேஜ் மட்டும் தான் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம். So when you are going to design any prototype or any wireframe for a mobile application, web application, which is not image heavy, then preferences either you can use a free version of Figma. Figma னு சொல்லி ஒரு டூல் ஒன்று இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே. Or we can use Adobe XD. ஓகே. I think நீங்கள் மேக் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்கெட்ச்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. ஓகே. நீங்கள் அந்த மாதிரியான டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் ப்ரோட்டோடைப்பிங் அண்ட் வயர் ஃப்ரேமிங் பண்ண. ஓகே, தேங்க்யூ. பிகாஸ் ஃபோட்டோஷாப் அண்ட் அகைன் நீங்கள் வயர் ஃப்ரேமை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிசைனர் யூஸ் பண்ண டூல் கிட்டது. பட் இட் இஸ் நாட் மென்ட் தட் இந்த டூல் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. We can still use Photoshop, but Photoshop would be a limitation. It becomes very heavy when you are going to use so many artboards or so many like screens into one file. Okay. Yes. But in the voucher, business card, அதெல்லாமே Photoshopல நம்ம பண்ணிடலாம்ல? Yeah, that's what. இப்போ நம்ம image heavy creative so that is what I mentioned. Image heavier இருக்கிற ஒரு creative work-க்கு Photoshop is a recommended one. We can use either Photoshop or we can use either Illustrator also. Yeah. Or some people also use Corel Draw also to design to design either brochure or print pamphlet also. Okay. Thank you. Okay. So any other question? Yeah, Benjamin, do you have any questions? Hello. Yeah. Yes, Jennifer. Okay. Sorry. Balaji, thank you for the session. I want to know one thing. Like you have said, like we can add emotional connect with the design. Can you just elaborate on it? How can we add some emotional effect, like the emotional connect with the audience through our design? Okay. So the emotional connect, I mean, I can say with a small example. Okay. Okay, let's take a small example of a form. Okay, let me present to the screen again. So let me so I hope you can able to see my screen. Yeah, I can see. Yeah. So the emotional connect, I mean, for example, like if I'm going to, okay, let's take a small example. Okay. So when I'm going to hover over this button, okay, what kind of a realism which we can bring in for this particular UI element? Balaji, we couldn't see your screen. Oh, it's a black screen, so I think you have to share the entire screen. Okay. So is it viewable now? Presenting. Yeah, I can see the screen. It is visible. Oh, okay. So I think can others also can see the screen? Yes, it's visible on. Okay, sure. So the emotional connect, I mean, when the user is going to interact with this particular element called a button,
So one way is like it can be just a static button, okay? So that is not going to invoke any emotions over here because it is very static. I'm going to directly going to hit on the button, okay? But what if I can able to bring a little more connect to the end customer, that I'm actually on this element with a small drop shadow to it, okay? So see, okay, so when I'm going to hover over this button, so when I'm going to hold this particular button, if I get this, if I get this shadow, this makes a little realistic way to connecting to the real world. For example, like if you take any object in a real world, there is some level of shadow or like some level of environmental impact on it, right? For example, like if I'm going to take a mobile phone on a surface, there is a shadow which will be associated for any object on the surface, right? So Yeah. I'm actually connecting with the real world, is where we can able to see uh, a connection between the real a connection between, or we are actually establishing a connection between the real world and a digital world over here, or on a screen in which we are bringing it. So this is one way I can say this is, there is an emotional connect which is happening over here. And there can be another way, another example which I can show is over here. Mm, okay, so for example, if you are sending a query in a form, okay, so after hitting the submit, if there is some level of animations that can tell you your query has been received, and we will be able to resolve in the next 2 hours, okay. So it makes me personally uh, how I can convey this particular term is, I can able to understand, or I can able to see this specific product has a lot more concern to my, has a lot more what I think. Okay. So when my query is going to resolve in a very short time, I'll be very happy because I got very frustrated because of this particular unknown need. And if the system is going to help me understand with this particular convention that in this particular time period your query will get resolved, then it makes me very happy as a personal friend also. So that is what another way of relating to another example for the emotional connect. And I have an answer for this. Recently happened for me. Uh-huh. என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுல வந்து நான் தப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து சரியா திங்க் பண்ணாம வேற ஒரு பேக்கேஜ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். அந்த ஃப்ளோல வந்து ஐ டிடன்ட் திங்க் த்ரூ, டைம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம், லெட் அஸ் அன்சப்ஸ்கிரைப் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்றதை கிளிக் பண்ணேன். ஸோ இமிடியட்டா அவன் வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்கறான் அப்படின்னா, நீங்க லாஸ்டா பண்ண சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா, அதனால இப்ப நீங்க அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்கன்னா we have solution for that, நீங்க அன்சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ண வேண்டாம், we will swap it அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் வந்து அப்படியே ஒரு ஷாக் ஆயிட்டேன். ஏன்னா அன்சப்ஸ்கிரைப் நம்ம மாடல் வந்து அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதான் சொல்லும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் இஸ் திங்கிங் இன் மை வே, ஓகே ஒருவேளை அப்படியும் நடந்திருக்கலாம். ஸோ ஹீஸ் உடனே நான் என்ன பண்ணேன், ஓகே ஐ குட் ஸ்வாப் அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்லாம அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நாங்க அன்சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் தான் பண்ணுவோம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு எண்டு கஸ்டமருக்கு ஒரு டச் இல்லாம போயிடும். ஆக்சுவலா இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஈவன் இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்டோட ரிலேட் பண்ணா, தட் இஸ் லைக் வாட் எவர் வி டிசைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ நம்ம அந்த ஆப்ஷன் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா, ஸோ தெர் இஸ் அ நீட். இப்போ வேலுக்கு வந்து அந்த நீட் இருந்திருக்கு அப்படின்னா, there can be certain other customer groups which they would also be expecting. So that is like இப்போ யூசர் சென்டர்டா, ஓகே, கஸ்டமர் இஸ் வாட் த சென்டர் இஸ் கோயிங் டு பி. அவங்களுக்கு என்ன தேவையான நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. So when they subscribe, what will be the expectations, what they want to do. If they are unsubscribing, when they are hitting the button unsubscribe,
what can be the possible reasons they are unsubscribing. ஸோ இதெல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துருப்போம். ஸோ இது வந்து லைக் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக மேபி வி கேன் ரிலேட் ஃபார் எமோஷனல் கனெக்ட். Thank you for the explanation. And Benjamin, your question? சார் சார் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபுல்லாகவே கிராஃபிக் டிசைன் தான், ஃபுல்லாக எல்லாமே கிராஃபிக்கில் தான் பண்ணுறோம். நாங்கள் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டிசைனில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஓகே. பேக்ரவுண்ட் பிஜி பண்ணுறது இருந்தால் ஃபோட்டோஷாப் தான். ஆஹா. ஸோ இப்போ நீங்கள் யூஐ டிசைன் வந்து நம்ம சில ஐகான்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா? அங்கே எப்போவாது தான் ஓவரால் ரொம்ப ரேர் யூஐ டிசைன் பண்ணுறது. பட் நீங்கள் இப்போ சொல்கிற இந்த பட்டன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு கோடிங்லாம் இருக்குல்ல சார்? ஆமாம், கண்டிப்பாக. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வெப்பில் போனோம்னாலே கோடிங் படிச்சுட்டு தான் நம்ம இது பண்ண முடியும்ல, கரெக்டுங்களா? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு தான் டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நீடு கிடையாது. யூ கேன் டிசைன், பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் HTML டெவலப்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு டிசைன் அக்கார்டிங்லி. இப்போ உங்களுடைய ஒரு பட்டனுடைய எலிமெண்ட் வந்து என்ன சைஸில் இருக்கணும், அதெல்லாமே வந்து ஒரு யூஐ டிசைனரோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். இப்போ நீங்கள் வந்து மொபைலில் ஒரு பட்டனை டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மொபைலில் ஒரு டேப் ஏரியாக்கான சைஸ் வந்து மினிமம் வந்து 44 பிக்சல்ஸ் இருக்கணும். ஸோ சரிங்களா? ஸோ இப்போ அந்த 44 பிக்சல் கீழே வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த யூசர்னால கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போது அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் இது வந்து டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். இதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ வாட் கேன் பி த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் தட் கேன் கெட் இன்வால்வ். இப்போது நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டெவலப்பரோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் கோடிங்கில். எனக்கு வந்து பட்டனுடைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து நார்மலில் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணும், ஹவரில் இந்த ஸ்டேட் வரணும், கிளிக் பண்ணுறப்போ இந்த ஸ்டேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே. ஸோ ஐடியா வந்து லைக் you can design definitely without the knowledge of coding, but knowledge of coding will help you to design what is the best practice வந்து நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னா understanding of the HTML or the basic coding is very well required. Okay sir. And இதே ப்ராப்ளம் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து வந்திருக்கு. என்னன்னா he was a graphic designer, then யூஐல வரும்போது ஒரு இ-காமர்ஸ் சைட் தான் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்ட் இமேஜ் வந்து ஒரு ஃபுல் பேஜிங் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அப்பதான் கேட்சியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்டிகலி அது பண்ணவே முடியாது. அவ்வளோ ப்ராடக்ட் இமேஜ் வந்து கொண்டு வரவே முடியாது. ஸோ நாங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் சி கம்ப்ளீட்டட் வெப்சைட்ஸ். அவார்ட்ஸ்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, AWWARDS அவார்ட்ஸ். போங்க, அங்க நிறைய சைட்ஸ் வந்து பாருங்க. அங்க வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் யூ கேன் ஃபீல் இட். பட் அது டிசைனா மட்டும் இல்ல, டெவலப்பும் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டேக் தட் அஸ் எ ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, இங்க வந்து ஒரு சம்திங் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட்ல அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். வித்தவுட் லேர்னிங் தட் நீங்க கோடிங் லெவல்ல லேர்ன் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, ஆனா யாரோ ஒருத்தர் பண்ண கோடை வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ தட் யூ கேன் டேக் தட் அஸ் அட்லீஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ். அதை கொஞ்சம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் டு நோ, ஓகே இது இதெல்லாம் தான் பண்ண முடியும், இது இதெல்லாம் தான் பண்ண முடியாது. நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டியை டிசைனுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குங்கிற ஒரு வே ஆஃப் திங்கிங் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். அப்படி கூட கேன் டேக் இட். ஓகே. Yeah, any other questions? Sir, so many people are saying it's not a relation between SQL and UI. Is there any relation between SQL and UI design? It's not right. I don't see any relation. So SQL, it is all like a databases related area. So UI design I think I don't see any relation between. Okay. Okay. Shall we wind up then? Okay. Balaji, if you want to share your LinkedIn profile or something so that they can connect with you later, you can sir, can we expect any kind of openings in this lockdown for as a graphic designer? Actually,
there are openings which is coming up actually. நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் செக்டர் வந்து நிறைய பூமிங்கில் இருக்கு. பிகாஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஆன்லைனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா டியூட்டரிங்குமே வந்து ஆன்லைன்லையும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எஜுகேஷன் ஃபோக்கஸ்டு கம்பெனிஸில் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஒரு டிசைனர் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு விர்ச்சுவலாக ஒரு லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிசைன் அப்படி டிசைன்ற பிளாட்ஃபார்ம் டிசைன்ற ஒரு ரோல் இல்லாமல் அவங்க பண்ணுறதில்ல கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த ஏரியாஸில் நிறைய எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸில் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. யூ கேன் டெஃபினெட்லி லுக் ஃபார் இன் லிங்க்டின் ஆர் இன் எனி அதர் ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம் ஆல்சோ. Okay, okay, sir. Thank you. So I'm just sharing my LinkedIn here. You can also reach me out. சார் ஆக்சுவலி எங்கள் கம்பெனி வந்து இப்போ தான் லே ஆஃப் பண்ணாங்க. ஸோ ஐம் ஆல்சோ சர்ச்சிங் ஃபார் ஜாப் சார். ஓகே ஓகே. ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து as I told like நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வந்து ஸ்டில் இந்த பேண்டமிக் ஆர் லைக் இந்த கொரோனா இம்பேக்ட் வந்து ஒரு ஏரியாலாம் அஃபெக்ட் பண்ணாலும் there are other sectors which is actually getting boomed up. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஏரியாஸை வந்து கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி you'll definitely get a job. And in this particular time period, utilize this opportunity to build your portfolio. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 weeks வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த டைம் கேப், பிகாஸ் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி cannot be the same. The expectations வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வேறு மாதிரி இருக்கும், கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ அந்த டைமில் how you can improvise your portfolio. இப்போ either it can be like உங்களோட ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கலாம், ஆர் லைக் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம், ஆர் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் சார் ஆக்சுவலி எல்லாமே வந்து நான் ஒர்க் பண்ண என்னோட ஒர்க் எல்லாமே போர்ட்ஃபோலியோவும் அப்புறம் ரெஸ்யூமையும் ரெடியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு 3 கம்பெனிஸ் நான் இப்போ சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. நான் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனிக்கு. ஸோ அந்த ஆட்ஸ் நான் பண்ண அந்த ஆட் சாம்பிள்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்குது. ஸோ உங்களோட மெயில் ஐடி இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிச்சி விடலாங்களா? ஷூர், கண்டிப்பாக அனுப்பிச்சி விடுங்க. If I get to see any openings, I can definitely refer you. Yeah, sure. Thank you, sir. சார் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப டிகிரிலாம் முடிக்கல. இதுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒன் +2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டிசைன். ஸோ மல்டிமீடியா பண்ணேன். ஓகே ஓகே. மல்டிமீடியா பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு கம்பெனியில் எனக்கு ஜாப் கிடைச்சது. ஓகே ஓகே. ஐ திங்க் சொன்னீங்கல்ல அந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. மோரல் ஒரு டிசைனரோட லுக்கே வந்து ஒன்று வந்து இமேஜில் நம்ம வந்து ஆட் பற்றி சொல்லலாம், அப்புறம் வந்து கலர்ஸில் சொல்லலாம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் சார். அந்த இது நல்லா சொன்னீங்க, நல்லா இருந்துச்சு. அந்த இப்போ ஏஜ் பீப்புளுக்குன்ட்டு நம்ம ஒரு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஸோ அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு கலர்ஸ் இருக்குது. கரெக்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மூட் பேட்டர்ன்ஸை வந்து இன்வோக் பண்ணுற மாதிரியான கலர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். டிஃப்ரெண்ட் டொமைனுக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கார்பரேட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேபி லைக் அ ப்ளூ ஆர் லைக் மேபி அ கைண்ட் ஆஃப் அ டார்க் ஷேட் ஆஃப் அ பர்பிள் வந்து லைக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அகெயின் இப்போ ஒரு கிட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆப் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி லைக் எல்லோ, சம் ஃபன் கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கலர்ஸ் கேன் ட்ரிகர் எமோஷன் ஆர் லைக் which audiences we are targeting. Okay sir. Okay. பிகினிங்காக ஒரு யூஐ டிசைனோட ஒரு பிகினிங் எப்படி, அதோட இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும்னு தானே சார் சொன்னீங்க, நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமே. சாரி பெஞ்சமின், புரியல. இல்லை நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா சார், இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் ஐகான்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு பிகினர்ஸ்க்காக உள்ள நீங்க சொன்னீங்க. ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே சார். சார் இப்போ கோடிங் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன இது இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? இப்போ நீங்க வந்து we have a plan for that. ஒரு செஷனாவே பிளான் பண்ணலாம்னு இருக்கும், லைக் கோடிங் லெவல்ல வாட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அப்படிங்கறத. தென் அந்த செஷன் கூட நான் உங்களுக்கு இன்வைட் பண்றேன். அதுல we can learn it
in detail. ஏன்னா இந்த செஷன் வந்து particularly design oriented எடுத்துட்டு போகணுங்கிறதா we had a thought. So we'll bring you in that. Or explain you. ஒரு டவுட்டா இருந்துச்சு, அதனால தான் கேட்டேன். தேங்க்யூ. நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக். இப்போ நீங்க சொன்னது வந்து இட்ஸ் பிகினிங் ஆஃப் நியூ டாபிக். ஸோ வில் கவர் இட். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Okay. Okay. I think we can now. Sure. If we don't have any more questions, and even if you have a question, you can connect with Balaji later offline, and you can get as many questions as possible. Okay, thank you so much for your time, Balaji. இன்னைக்கு அதுவும் சண்டே மார்னிங் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் வந்து ஒரு யூஐ டிசைனரா மாறணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் ஷேர் பண்ணதுக்கு இட்ஸ் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் மெனி. அண்ட் தி சேம் வீடியோ இந்த ரெக்கார்டிங் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் புட் இட் இன் யூடியூப் as well. Then I will share the link so that it will reach more people. And இப்போ chat boxல ஒரு ஃபார்ம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ ஃபார் ஆல் பீப்புள் ஆர் 4 people ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ஃபீட்பேக் அபவுட் தி செஷன். அண்ட் இந்த டைம் அது மாதிரி எந்த டைம்ல நம்ம செஷன் எடுத்திருக்கோம், அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கும். ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் feedback. That will help me to plan the next session even more better. And Balaji and for me as well, அந்த கான்டென்ட் வைஸ் இந்த அளவுக்கு இன்னும் நல்லா எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ spend 2 minutes of your time to give your feedback about this session. Thank you so much, Balaji, for your time, and everyone who attended this session. இன்னொரு செஷன் பண்ணலாம். Thank you so much. Yeah, thanks, Phil. Thanks for the organizing this good session, and thanks for all who joined for this session. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, Thank thank you. Thanks. Bye. Have a great day.